Ginubra ko tang series after nga nakabati ako teaching kay Father John, wapatay mo na-install as bishop. Ana katong teaching, it's about blessed to be a blessing, which is nga aton nga confession. Atong confession since Bishop Ricardo, nagantigo kita, kung muuno natawag nga blessed to be a blessing. Mas nga naging profound ra imaw, ang naging klaro pagid nga ni, mangod sa mga exposition Word of God. Blessed to be a blessing. That was before siguro mga series na inubra. And then, when he told me, Father John nga, I will teach that Wednesday of May 29, 2024, this, our confidence, our faith, our benefits have started. So, pang take 5 makaron. In the context of our participation in the Holy Eucharist. Do you want to learn more about participation in the Holy Eucharist? Okay, let me continue. As you know, kumpiyansa nga nato yung natawag, hay bukod niya talayet, basta nga tumubo sa aton nga puniino, kundi hay, na-develop yung kumpiyansa nga rakaton, bangod nga niya sa atong pagtuo. Do you agree with me? Kung wakat pagtuo, wakamat kumpiyansa. Kung wakat kumpiyansa, ro pagtuo ay una agad-aron. It's up to you to reach out. Amen? It's up to you. Pagkatapos ng magkauna ka kumpiyansa, then you know what will you do nga makabenepisyo ka. Ngani, in my Aklanon version, I read the central thought it makara. Akong kumpiyansa, bangod sa pagtuo ko sa akong Diyos, nga nagatao kakon it mga benepisyo. Hamat mga, ay benefits, di mga benepisyo. Okay? Amen? Okay. Sa English, ano nga ni sa English ka to? Abay na akon. My confident because of my faith to my God who gives me or gave me benefits. Undahin ang mga butang ay hindi natin na basta-basta man ma-acquire o ma-attain kung ba kita gagapit sa Ginoo. Dapat ay constant atong gagapit sa Ginoo. Nagapati man kita kana, padayon atong pagsunod, padayon aton nga pag-abide. Without this nga mga amo naton nga mga panakot o ingredients ay matuod may gaabot man, pero kumbaga kung 100% imaw ay habaw natong mga 1/4 pasambaw kay ina 1/4 yang. So nakita nakon nga raya nga our confidence, our faith, our benefits must take into consideration by our study of the Word of God. Particularly habanakon nga in the context of our participation in the Holy Eucharist. Sanayo ta kita kato, love feast. Ay kanami ta turo. Atong giniinom nga to. Nami talasa ka to. Amen? Sino pa nakadumdum ko lasa nga to? Ako ginausoy-usoy ko ta to. O galing ay, basi ko siging inom ka to, magtaas atong sugar. Pero it very taste well. Nami tato imnon, atong love feast ka to. Tapos, naislang kita liturgical, then we have the wine and the bread nga ubran de Sister Joy and the rest of you. Nag-iba atong pananaw. Dati mata kitang nagakalawat sa dating simbahan naton nga simbahan Pascamon. Nagaling kami sa Roman Catholic, ay we know what is it. Pero ramong pagkasayod yat hayro pag
ngangagat at baba, bago ka magbanay, amen. Doon nga ta. Nothing more, nothing less. Wala kami kagubot. Ag sayod ninyo, halimbawa, di ka nakagapungko, tapos ay imong turno makalawat, adto kayon. Pagbutang it kalawat sing baba, balik kayon, pagbalik mo, may tawo ta. Asing ka maadto, adto ka man to sa likod ron. Oh, what a church sinakon. Nakilaya kami kakong igsuon nga pare sa Roman Catholic. Gusto na nga ma-commission ako how to proper put yourself pagsimba. Ay suno ka na, naobserbahan ko na sa Charismatic Episcopal Church o Army of the Lord, do order naton it pagkalawat sa Liberty Theater, anay, nunduman yung Liberty Theater, yung sinihan nga naging simbahan. Hay kita ko nung nandatong order. Hay simpre sa Roman Catholic ay kabuabong tao, hay mapungko ka rin karon, maadtukat kalawat, pagbalik mo may tawo ta, hay buko yung tatimo to. Hay, pagkakita ko, kura paroko, hay patawag ako, mana, Brad Henrich say, ila man na kami nga i-commission ka, nga magturo ka sa mga ermita, nga turuan mo rin mga tao kung paano magsimba. Bay, depende makunda, igsuon kami. Ako magtanawan ang schedule. Actually, bago ako nag-Army of the Lord ay, ako lito, anay ako Roman Catholic. Anong klaseng ako lito? Outsource. Sa guwa gat ako, atunan ko ro pare, nga gadto sa baryo man na Itpuok, baryo Kaano, baryo Naluok, etc. Bilog nga baryo Kalibo, ako ka naga-drive. You know what, akong experience, no? Pagkatapos misa, simple, natural, sa man kita ko na masunod. Kaon yun doon, kaon. Hay, halimbawa, rin kararo pare, imo sa komedor. Hay, ako takon, kung siya ta ako. Nahuya tang iping sa pare. Nahuya tang idoro. So, tagbagay, hay, Brad Henrich, ay, ito ka man na iping sa pare, ay ikaw man na ng akulito. Makon, naikuan, nahuya ako gaiping. Later on, nga, bisan ga-atin yun ako sa Army of the Lord, naging St. Michael's Church, nga ordinaryo akong attendiyat, Ratong mahay nga Obispo Ricardo, napadaganan na ako sa mga meeting at mga clergy. Gasinunod ako, katanaw ako kung paano sa na mag-iilis. One time, may vigil ito sa Puok, ratong atong igsuon ako na ito, may imaw ga service ay wa ka nag-assist kung paano mo magsuksok ka ng bisti. So ako ro sumuksok ka na, igsuon. Ako masuksokin mo kyung bisti. Ha? Tigo ka? Oo. I-correct mo ang makon ako kung saga. Sinuksokan ko imaw ay insakto. Sin ka man na mag-antigo ka ra? Seminar makon ako. Sinako na, seminar ako. Ipagsuksok ka ra. Hay, sige man na. Buligi man ako, agad hay, pag kaon yun, kaon. Ay, ito, mata ko sa binit, nahuya nga ni og iping, sige kaong pari. Ay, later on, di ta magsugot do, mga sa baryo na Luok, misa ito pari, ay, ito tang sa mga tao, ay, ginaguyod yun ako tagbagay. Iping ka sa pari, na magkaon na ikaw ako lito. And then later, when I was ordained, clergyman yun ako, ay siyempre, pa si Bishop Ricardo, Bishop Raimundo, si Bishop Paul, at sino pang mga bishop sa Manila, ngon ga imong kaiping, ay nahuya, taon ako ga pinakuan-kuan. Ay, mamamba si Bishop Ricardo, Father, gamitin mo nga yung pagkakuan mo. Kaya ako bang dating barkador nga si ako?
Gamitin mo nga. Akala mo mana, di ko alam na marunong ka niyan. Na ako, your grace, alam ko. Ay, umpisahan ko matuod ay. Tinawag pa kong sip-sip ko, iba. Hay, atunan ko si Bishop Raimundo. Your grace, what would you like to add on your drink? Ay, simple, mahambay. Ay, buo man ako to, silbihan ko man. Sa bilong bispos, sige sirbi. Ay, hambay pa ko ibang pari, ay sip-sip naman sa Padre Enrich nga. What's na kasayod, kad, almost, tanan nyo na yun, medyo grugi yun, humambay sa bilog. Hindi nyo mana alam. Yang si Padre Enrich na yan, ganyan lang yan, tahimik yan, dahil dating magulo yan, dating barkador yan, dating siga yan sa grupo nila. Kaya lang nagpare, tumahimik na. Ay, datong ito naghahambag akong sip-sip, ngawa. And then, kaya naging sugid ko, one time, ay gin-corner nanda ako. Ay kuno akong rilo nga 40 years old, akong paha nga 40 years old, akong sapatos nga bukot lokal, ay manggaronon kuno ako. Ay, mismo sa ngayan, tagagay manggaronon. Ang bako kanday, no. Hard-earned ba ako doon. Everything that I have in my position, hard-earned. Ay, pati akong bag. Ay, akong pabing bag mo na tao kung sino ko, pag sinog tao kaong kakon. Yasa makon, bukumat at samad. May akong panganin sa bilog nga, kung dayang bilang kanyang nag-abot. Ay, nakatatak pati ito kung pilang dollar king bakay. $130. Ay, pila na to. Kung bakon, kung magtig-50, ay pila. Ba akong kamagmahay, tagalima akong bagra, gintao kakon. Ay, wauna akong ginagamita. Ay, basi agaw kakon. Ay, mahal na bili. What I'm trying to emphasize here is that be of yourself. Doon niya taakon. Be of yourself. Kung ano ka, doon yung kating. Now we go back to our study. Ang bago kainay, our confidence, our faith, our benefits in the context or concept of our participation in the Holy Eucharist. Context ay related, magapit nga hambagon ko atong papel. Kung concept man, ay iyagot on sa atong otok. Ruyon niya ron. Kung bagay, sayod kita kung natong obrahon pag-abot sa Eucharistia. No? Pero I would like for you to open your heart with me tonight. And I will tell you something base wa pa kamo kasayod. Let me read from the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 26. Foundation verse man ni Bishop RJ. But wrong to say Matthew's Gospel. Daron, it is wrong to say nga the book of Matthew, hayabaw natong Matthew's Gospel. It is the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, not Matthew's Gospel. Bukod tatanang Ebanghelyo ay Lord Jesus Christ ay. Okay, buksan ko na Matthew 26. Matthew 26, 26, 28. Hindi kunta ako magsuksok antipara believing that I am seeing what I'm talking. Okay. Haragin nakabutang. Matthew 26, 26, 28. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it and gave it to his disciples and said, "Take, eat. This is my body." And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye. Drink this, all
All of it. Ag sa iba't anatong mga version, ay nakabutang ito nga, do this in remembrance of me. For the remission of sins, do this in remembrance of me. Yung katon pa, raya nga hinambang ni Ginoong Hesus, imaw mismo nag-institute it Holy Eucharist. Ang tanan kita ay sayod karon. Amen? Sayod kita, ag may aton nga, hamba na akon nga 1/4 of understanding. Hamat 1/4 yata. Hay, doon atong rating. Pati ako, doon akong rating 1/4 yata. Until nga naging 50%, naging 75%, ag sa pag-studio namon it, liturgy, ag daya nga ng St. Cyril Theological Seminary, hay, na-enhance yung understanding. Okay. Kung natin nga ikumpara, pero ginbasa na ako sa Matthew 26:26, sa 28, sa Eucharistic Worship Booklet, hay, ratong booklet abing nga hay, bali kong balay, enhance yun tara imaw for us to understand what we are doing. Pero, sa first epistle of Paul, the Apostle to the Corinthians, chapter 11, verse 23 to 25, hay klaro kita, paghambay. Hindi na akong pagbasahon, no? Tandain ninyo. First epistle of Paul, the Apostle to the Corinthians, chapter 11, verse 23, 25. If you still have time, then akong basahon lang kita ngani. 23. 11:23 to 25. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the new statement in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me." May ibang version, for the remission of sins. Do this in remembrance of me. Depende sa season nga aton nga gina-celebrate. So nakita nakon nga all of this has been instituted by our Lord Jesus Christ for us nga magkauna kita ideya o paghiyubot kung atong ginapartake nga Eucharistia. Do you get the idea? Do you have now the idea? Hamba ko 1/4, 50%, 75%, maybe 90%. You have that already. Okay. Now, this is a glimpse of how is our participation in the Holy Eucharist as shown in 1 Corinthians chapter 11, continue kara, kung akong basa nga ito kaina, chapter 11, verse 27 to 31. Agraya, ro mabudlay nga di naton pag-ubrahon. Mabudlay nga hindi pag-ubrahon. Haman, hay kung atong ubrahon, hay hindi katon makadaya sa estado itama nga pag-intindi katong participation sa Holy Eucharist. Nakabutang ri kara, wherefore, whomsoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord and unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Unworthy. Are we unworthy? Do you consider yourselves unworthy? Di dapat. Haman. Imagine do inubra ni Ginoong Hesus. Sugot imang dakpon.
sugot imaw sakiton, sugot imaw nga gampusan, etc. nga pasakit, kuulihigid, ginyansang sa krus, for our sake, agnabanhaw imaw, for our sake. Is His work unworthy? Yun yung question. Is His work unworthy? Not balbavul para katon, nga mahambal kitang unworthy kita. Pero hindi man natin ipabugay nga worthy ako. No. Still, kinahanglan nga when we pile ourselves coming to the Eucharist, hay una taratong may nabuson nga tagipusoon. Processing and to where the Holy Eucharist is. Kapin nag-atubang kita sa altar, nga may cross. Nga niya, mahambal anakon, nga inubrahan ni Ginoong Hesus ay not just for a certain period of time, but it is a lifetime for us to understand nga balwabol alang inubra ag worthy ta para katon nga unworthy. Now, ginbaton ta imaw. Hindi yun akong pagpadayunod basa ha. Pero 1 Corinthians 11:27-31. Ay importante akara, this is now our conscience speaking to us, to you and to me. We judge ourselves. We judge ourselves that others will not judge us. Mabait ang mga tao. Butangan niya ako, makaroon, bihira out ang gahambay ng maritis. Nako na, haman, hay uso kong dumaritis. Hay ano kong gaki, si Muritos. Ngay mga kunda, kababot ang terminolohiya. Hay ako ang hambay makaroon, mabot ang gambay, mga maritis ngon, mga chismoso. Yata. Agud ba ako, may hambay nga bisaga. Hay, if we judge ourselves, nobody will judge us. Amen? Do you agree with me? Aman, abi. Ginpangin matyan yun ani Ginoong Hesus, do Eucharistia. Para katon. And coming to Him with a humble spirit makes us worthy in the sight of our God. Doon atong klaruhon, atong ang gubton ron. Hindi kita nga basta nga mapila kita sa Eucharistia, ito o pag-abot ni karahay, daw sa siga-siga katimo. Amen. Balik ka man. Ang pagbalik mo sa buwan, may tawon sa imong bangko. Hallelujah. Masa naka-experience kita ibang simbahan. No. Sa atong simbahan, may atong disiplina. Amen? Ang nailat ang katut ang ani ay, as far as I can remember, ang atong mga asers, who are the asers here? Ang atong mga asers, pag-abot sa guwaan na sa Liberty Theater, may buong guwaan pa uyahon. Ang makaroon ba uta? May bata kaming mga gaki. Ay, sige ta mong galamano. Iba nga niyo, pag-gitaron na siyempre, hidlaw. Kaya naging share na akon. Kat bago pa ako nga inattended mga retreat, religious meetings, iba-ibang mga lugar. Including once in Spain. Praise God. Katidto ko sa Spain, ginpidging ako ngayon, Jose Jimenez Ruiz. Pag-abot sa gathering, where is the mestizo? We've been looking for him several days. Where is he? Ay, mahaba mong lamisa. Kararo, mga Germans, nag-ausay ka kung ito man ako sa punta, nga kabahaba, mga 3 dubli kara. Hamba ko mga Germans. Where is the mestizo? Sumabat si Father Ferdi. Father Henrys is already standing. Kasi simple, tumindog ako We don't see him. Where is he? He is already standing. Ay. Makon Brother Ferdi, bigyan mo nga sila ng teleskopyo
para makita nila ako. Don't you know what they did to me? Ginabalik na akong istorya para masayran naton kung ano ro epekto at Eucharistia sa atong kabuhi. As if they are humiliating me. Oo, grabe ta. Pero at the end, wag gid ako magpaperde kanda. Hambag ako ni Father Ferdy, iya para akong amigo nga tong pare nga namatay si Father Fredo. Father, sagutin mo nga ng maayos yan para mapatahimik mo. So, habang ni Father Ferdy, Father Hendricks is already standing. What would you like to hear from him? Bakibot ang mga Germans. Ay kabuabo sa natupulta na tindog. Susmat sa mga pader at yagko. Magagko pa ta kay Sister Palmiag sa iba pang mga tao. Baro hambat agi ka ako na eh. Oh, mestizo. We thought you're big, but you're small. Oh, praise God, sinakon. Abananda, dumduman namon di mestizo is magabahong. Ay, may isod gali. Tuko man sa Father Ferdy. Oh, what is that? Nakon. Ano na yan? Sagutin mo lang maayos yan. Sagutin mo. Nakanimumuron pa ako matsa. Brothers, yes, I'm small. But my God is big. Akibot sanda. Suminggit ako. Yes, I'm small. Bag isot-isot nga limog. Paghambal na ako, my God is big. Kabagus Sos Mariones ni Garapones. Akibot ng mga Germans. Masa nahugog lang ng sambilog nga tuko. Oh, by your word that you have answered us. You're no longer mestizo, but you are our brethren. Father Jose Henricks Ruiz, Jimenez Ruiz. Kiyap-kap na sa. Tapos pinaadto na ako ito. Forward. Amak mo nga, inakupkupan nanda ako ay pusod pagat-araya. Oh my God. Hay. Ano ang tabo? Habananda kay Bishop Elmer. Well, we like that Father Hendricks will minister to us. He stood very well. As if we have put him down, but yet he answered us properly. And it's true. Our God is big. Amen? Okay, let me continue. So, doon na natabo. Na kung rung participation naton sa Holy Eucharist ay very active, ag may atong pananaw, ag pagkilaga, kung ano ron para katon, ay pwede naton doon nga maging tinindugan. Isa nga sa Psalmist nga naghambal, ag naging topic na ni Father Nonoy, hambal sa Psalms 116 verse 12 naghambal, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sabat, what shall you do? Nga kumbagay, maitbalik mo sa Ginoo ro mga benepisyo nga imong habaton kana. What will you do? Tapos, kung nakasabat ay, ako masabat. Answer, participate in the celebration or liturgy of the Holy Communion or Holy Eucharist every time. And what is that every time? Say, may daily kita nga office of prayer. Hambal ko nga ni, encourage na ako sa social media. For those who have heart to pray for the body of Christ,
come to the church and join us to pray. That is on Monday. If you have that heart to pray for the nation of the Philippines, come to church and join us to pray. That is on Tuesday. Am I correct? Monday, Tuesday. Wednesday, today. If you have that heart to pray for the family, come to church and pray with us for the family. Thursday, if you have that heart to pray for the church, the Charismatic Episcopal Church, that's for us. Come to church and pray for the needs of the Church of God. Fifth, this Friday, if you have that heart to pray for the society, come to church and pray. Join us to pray for the society. And Saturday, if you have that heart to pray for the preparation of yourself to receive the Holy Eucharist on the morrow, which is the Lord's Day, come, join us to pray and be prepared. Amen? Preparation. Ako nga advice ay, do not create your own preparation. Amen. We have the pattern to follow. That is the Saturday Vigil. Kami nga mga clergy, may among understanding. Nga kung ga-absent ka Saturday Vigil, agwa ka maggaong, hindi ka kasirbi sa adlaw at Domingo. So ano mong naobra? Kung hindi yung gig kami kaadto, ga-text kami kay Din, kay Father Nunoy, Father Nunoy, sorry, di anay ko katin, mora-mora. And so, it was already an excuse, but it must not be so. Di dapat moron permi. Hambang guhani, we have Monday to Friday to work, but during Saturday afternoon, dapat ay nag-radio ta kita katong kaugalingon to attend the Saturday Vigil, agod, makapreparar kita para sa atong pagsimba sa Ginoo, hinaga, and allowing ourselves to participate in the celebration of the Holy Eucharist. Does it adds to your understanding, my dear? Does it adds? Ngani ako, ginalikawan ta na akon do mga Saturday event, mga okasyon man nga ron, nalikawan ta na akon, nandito akon magadto. Ay, sayod man ninyo, nga kung makabuyot ako't mikropono, ang paborito ko ro kanta, ay makanta gitang. And now, the end is near. Ay kato pataron, nagbagot ang, ibagot akong kanta makaron. Okay. Verse 13, sa Psalms 116 gahambag, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Hamat cup, what bread? Don't you know that the bread is already mingled in the cup? Sa chalice? Kita nyo ron? Kita nyo ron? When we break the bread, gabuo kami siguro mga 1/16 siguro. 1/16 part. Binabuo na mo doon, nag-mingle sa cup, sa chalice. Now, the statement in verse 13 of Psalms 116 ay insakto. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. That's why kung magpakalawat kami kinyo, available the wine. Hindi pwedeng, hindi namon igsawsaw sa wine, which is the holy blood of our Lord Jesus Christ, being consecrated in the altar. Itao kinyo. Ay nagapati kami that there is something good that will happen to you upon partaking of it. Ako several times nga naka-experience ta ako kamagayran sa Holy Eucharist. One, I have that heavy heart. Mabugat ang tagipusoon ka simba. Aman. I got troubled with somebody. But when it comes to offertory, said man kamo kung magbutang ako kang offertory,
ginasipit ko pimiron sa kustomarya. Hay ginahawiran ang alima. Nga kuuton, agibutang ihatod di kala sa deacons o sa acolytes. So, wa ko magpanaw. Samtang everybody is possessing, everybody is on file nga maghatod ko offering. Hay ako idto patang. Mga kon Lord, I am submitting to you the heaviness of my heart concerning my quarrel. I am so sorry, O God. Forgive me and guide me, that my heart be filled with thanksgiving, offering to you these gifts which I have prepared. Suddenly there was a voice. Di karabi man ako. Mata illustration mo lang ha. Basi sa Domingo, madto man kamuri kara. Kara ako. There was a voice. Agang ba ko limog. Don't mind him. Don't mind him. Don't mind him. Ayaw mo pag-intindi ha. You have prepared that as your offering to me this day. Give it with a heart full of thanksgiving, not a heavy heart. Sinubra na akon. I was very glad. Haman, akong tabing style no, when I have learned about tithing, about offering, pag kumita ako at makato, insigida ginapagain ko tagagiron. I never touch on those until nga mag-abot it Domingo, agita ako sa offertory. Kato nagahilak-hilak lang. Haman, ako to nagkayod ka ra. Ako to nagpuyaw ka ra para maubra ag kumita. Ag bitaw ka. That was just a passing experience. From that moment and until today, until when? Akong tang heart ay nilat ang tao ka akong kapo. Akong ikapuo, akong sight. Haman, naintindihan ta na akon. Now this sight that we are offering unto the Lord will support whatever business you have. Whatever you have in your hands. O sa imo tupat ang bagay, wang pagdagha. Ay sa imong alimang nga ramakon, doon imong inugtao. This will support your livelihood. Until today, is still so. And until the next days and the next years of our lives. As we are preparing ourselves to offer gifts unto the Lord, during the Lord's Day, samtang wa pa na consecrate rong Holy Communion. On our own, we are unworthy. Don't get me wrong ha. Hambal ko kaina, hay nagsakripisyo si Ginoong Hesus, nagbatot ka sakit, ganyan sang sa krus para sa atong ikamayad. Maging worthy kita sa anang pananaw. But on our own, we are unworthy. Bukon kita't angay. Ugaling bangod sa paghigugma it atong Diyos katon, He did it anyway. Agod, magantigo man kita nga maghigugma sa kada isaga. To come and to participate according to God's terms, we become worthy because the work of salvation which our Lord Jesus Christ did is worthy and valuable. Amen? Mahiga ba rin inubra ni Ginoong Hesus para katon? Amen? Mahiga. Ag dapat doon pirmiro nakasintro sa atong paniino, ag sa atong tagipusoon. Nga we become worthy in the sight of God because of what the Lord has done to us. So when we process and pile ourselves coming to the Holy Eucharist, we must still have that humble spirit. Bisan mahambay kitang worthy ta kita. Ay kita Diyos ratong tagipusoon. Eucharistic prayer in the Holy Mass will help us participate in a worthy manner. Basta akong nga ni naton. Aton nga prayer of great thanksgiving sa atong Eucharistic worship booklet o kundi ay gina-post di kala sa atong monitor. It started with Sanctus it
Benedictus. Sanctus et Benedictus is a Latin word. Latin word. Ang anong gustong hambayon ay holy and blessed. Do Sanctus, holy. Et, iti, and Benedictus, blessed. Holy and blessed. Ngani pa, rong consecration, if bread and wine starts from here. Holy, holy, holy. Hamat gaduko kami because we feel ourselves unworthy. But not really unworthy because of what the Lord has done for us. Sinong ordinaryong tao ang magsaka sa altar, ang maghimo ka ra, kung bukon ka pinili Diyos? Nobody. Except your clergies. Ani niila ta ko nga, gaabo rong clergy, ro pare ag deacons, as well as do mga male servers, they will learn really what matters nung partake at Holy Eucharist. Hamba ko kainay, in the concept or context of our participation in the Holy Eucharist. Ngani in that idea, ay makita naton nga, lo atong gina-partake, nga gina-picture naton nga, ruyo na si Ginoong Hesus, gawas ag dugo na, it's holy and blessed. Imagine, rubalaan ag bulahan, rubalaan abi ay holy, no, balaan do bulahan ay blessed. Sa inakanon doon, sa Ilonggo nga term. Imagine, ginaduhol, ginahatod sa atong baba. Mga pari nga nagaservice sa altar. Sino kita? Nga para magbaton karon? But we are what we are because of what the Lord Jesus Christ has done. Do you agree with me? So yun na masadya. Now, katohay, kadbag ko raya ng font, ay, abo patagyapon ko obra makaron, nga naginil, gayuhod ang magpanguros ang bago mag-process pasugod. Ako, I don't do that anymore. Una, ay bukon nit nagapanimbang ako, kundi tama uta, maghulibaw ka. Tama uta ron. Buwa man nun, ginamandate ka mon, pero dapat lang nga magbaw ka after crossing yourself in the holy water kung siya do altar it atong Ginoo. Abo karon nga kangawa. Haman, there is virtue from that holy water. Remember that. Imagine, that is also blessed and sanctified. When you touch the holy water, processing yourselves coming to the presence of God, it makes you holy. Not just worthy, but holy. Sa inyo, tawag nga, holy and blessed. Anak karong singgit ay, tawag ko na, anang singgit karon in literal meaning, anang singgit sa Ginoo ko na, when we make the sign of the cross, gusto mong bangon ay, God, save us. So, ano kita aton nga, mamba naton nga, ano kita aton nga, linya, para nga mabliss kita't Ginoo. Mabliss kita't Ginoo, suno sa aton nga, preparation. Now, sa page 10 at Eucharistic Worship booklet ay, ibasa ko kayo na sa Corinthians, on the night he was betrayed, he took bread and gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, the disciples is us. Pero look at me this way. On the night he was betrayed, he took bread and gave you thanks. Gusto mo ba? Gave you, Father, thanks and praise. He broke the bread,
gave it to his disciples and said, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Ano yung response? What is your response when this element is being elevated? Hara. Amo na obserbahan na akon, kita na akon kamo. Ito ko sa altar eh. Okay. Agsiga pa, mayad pa ta akong matangara. Galing ako nagantipara ako ay pilang naddaw abira ako nga binasa ay medyo nag-aoy ang mata. Ay. Pag binuoit pare ro o celebrant do tinapay ag anang krusan ag mahambay mo nga ano yung pihak nga naging bati ka mo tik ay gave it to his disciples. Pag humambay ro celebrant gave it to his disciples and said, "You must bow your heads." Gusto mo bagon, gina-rever ni mo, rever nga R-E-V-E-R-E, gina-dip, madayom nga pagpahiga, or mahamba naton nga deep respect. Take, eat, this is my body, which is given for you. Do this for the remembrance of me. Hi. Ting! Ting! Pag alsa karon, bago ni mo pag ting-ting karon, alsahagon yung mong ulo, agtugokon yung limaw. This will picture you that after you have revered or give your reverence to the holy element, now you are standing worthy. Amen? Kaya na, nagamuron ka as if unworthy you are. But now, it is being presented to you. Do this in remembrance of me. Ting! Now, you look at it, behold of it, for it shall do well with you. Same thing with the wine. Again, he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Whenever you drink it," hay, sarayang forgiveness of sins, nagaduko pa kita. "Whenever you drink it, do this for the remembrance of me." Ting! You look at the chalice, where the blood of our Lord Jesus Christ is. There's something good that will happen to you. Bukod-bukod ako tawag nag-bad happen na, good will happen to you. Bukod bad happen to you, good will happen to you. Haman it moron, agod, maanad kita. Ito ko sa altar, kutob sa maabot ko kaakon ng mata, ay kita ako. Kat gina, broke ko ang bread, I gave the disciples nga, tangda ko ta. Pag do this for the remembrance of me, inalsa ro element, na duko, manimaw, baliskad. Am I correcting you tonight? I hope so. Dapat ga-revert kita, kapag-show kita katong deep respect when it is being given to us. And when it is being elevated, now we elevate also. Looking at it, because there is something good ready for you. Same thing with the holy blood. Okay. We really must understand and know who executes, performs, did the will of the Father, our God, for our sake. Dapat maintindihan ta, ag makilala ta pagid, kung sino ro nag-ubra, nag-institute, nag-perform, ag umubra, o kabubuton it atong Diyos Ama, para gamang katon. Sino ron? Sino? Huya-huya ta ka mo. Si Lord Jesus, ay. Di ka mo maghuya-huya, mga sa atong Ginoo. Ay, tao lang sa inyo. Naghuya-huya ka mo sa Diyos, I don't know. Ako, when I'm alone, sa inyo sa bagay namon,
Ay, mga okasyon nga ron, ay, ako tang sigas bagay. One time, I was really sad. Aman. Dumduman na ako nga, si Papa na ako namatay. And during that day, all of the members of my family was out. Ako bindan. E sayod pa man do akong sunata pa ito ay, remember, September. Ba, ako na naguyaw, tapat ang buot. Ako na, haiwan akong isaga. Maswerte ang pag-uli ng day, may akon nga, ano tawag ko, belto. May akong dagas ng suga. So, ninalipay man ako sa kiri. But don't you know, don't give in sa inyong kaugalingon, yung maghuya-huya ka mo sa Ginoo. Haman, Diyos, kilagat ang anak kita. And He sees our hearts well. Atong itsura, color katong buhok, kato akon maitom, maputi, makaron brown yun man. Ha? Kato akong panit, masyadong itom, nagpupudas ang kiri. Kato ay matsamaniwang ako, ay matutambok ko man ako. Don't get me wrong. Basta kung gaadto kita sa atong Ginoo, hindi kita maghuya-huya ka na. He knows our frame. Everything. Otok, tagipusoon, everything in us, sayod imaw, at kilagan na kita. Okay. Last Sunday, raton nga, topiko ay masyadong sensitive. Haman. Pag adto na yung Ginoong Hesus sa anang mga disipulo, ana pangutanay maura sa Matthew 16. Ana pangutanay maura? Hambay na sa mga disipulo, whom do men say that I am? No? Tapos, riba nagsabat, ikaw si John the Baptist, some, ikaw si Elijah, others, Jeremiah, and one of the prophets. So, inatubang na ng mga disipulo, I don't know kung mauli mo magtuo, kung eye to eye, no? Bananay. But who do you say that I am? Una, yung pangutan na disipulo, kung ano hambay tawo, kung sino imaw. Ay si John Baptist kuno, si Elijah, si Jeremiah, or other prophets nga nabanhaw, nabuhi. Pero hambay ni Ginoong Hesus ang pangutana sa mga disipulo, rememberan ng mga disipulo ay mga suod ng mga amigura, mga apostoles. Ay, who do you say that I am? Tapos si Saint Peter, akong pagsugat at kay Saint Peter ay bukon it, isti period Peter. Kung ni Saint, get aron yung spelling nga, S-A-I-N-T, Peter. Bisan wa sa nakakong katanaw ra, wa man ako kanda kahilagat mayad, but yet I respect them by writing who they are properly. Saint Peter boldly answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Dayang rang His Son is no other than our Lord Jesus. Jesus to them, to these disciples, was upgraded. Uso makondo, upgraded, updated, elevated, and magnified. Ginpabaho. Ag mismong mga disipulo, mga apostoles, could no longer afford to call Him Jesus only. Hambay ko, randang pagkakilaga kay Ginoong Hesus after the resurrection, na upgrade, na elevate, na magnify, imaw. So, the first statement after that resurrection of our Lord Jesus Christ, Saint Thomas said, "My Lord and my God." Hararu effect katon, our daily confession of who the Son of God is,
our imitating the apostles of proper addressing His name, Jesus, as Lord Jesus, will eventually manifest and will be translated in and through our lives, not just for these times of our lives, in this generation, but most for the next generations to come. Amen. Kung makarang tiyempo, ay bukong kita anad magtawag kay Ginoong Hesus, si Hesus pagataymaw. We cannot raise a generation that address Him properly. Do you agree with me? Pas imong unga. Oh, si Jesus! Si Jesus! Kaya ba makunga? Ay, si Jesus! Jesus! But when you call Him, to, ne, bukon tayo mo si Jesus dun. Si Lord Jesus taron. Ano man ang sikreto ko na daily confession? Agud maanad ka? Ay kung di ka maanad makaron, until when pa? Hinuno pa? When the children are grown, we cannot raise a generation that really bows unto the Lordship of Christ. Kung hindi natin pagtawgo ni Mao it, proper address. I'm sorry, no? But that is in my heart. Haman, sinulong provider at Holy Eucharist that we are preparing ourselves to participate with. Sino the provider? A, B, C. All of those is no other than but the Lord Jesus. He is the only provider in partaking and allowing us to participate in the Holy Eucharist. What iba? Haman, hay imaw nag-execute, kusugo ko anang Ama. Come down to earth. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall never perish. Saktong English. No? What ibang provider? Agsayod na nato, no? Doon mo gina-celebrate ng Holy Eucharist na gina-consecrate namon sa altar. It becomes the holy body and blood of our Lord Jesus Christ. Ngani pa, every time we come to church and that aim or desire to partake from the Holy Eucharist, see to it that we have already examined ourselves. And the best way to do that is coming to the Saturday Vigil. A Saturday Vigil is already complete. Pero, ratong action, after you have prepared yourself and attended the Saturday Vigil, do not come out. Disco doon. Inuman doon. No more. Dapat imong kaugalingon, the whole of you ay preparado. Haman, the next day, the Sunday, the Lord's Day, you will be partaking of the holy body and blood of our Lord Jesus Christ. And that is where you are blessed. Are you blessed tonight? Are you blessed? So am I. It is my desire really that people will be encouraged to call on the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Please stand. Let's pray. Oh God, our Lord, we give you the praises, the glories, and the honors for such a time as this, that you have allowed us to share with one another the voices of our hearts, the truly understanding of who you are, that we may learn to amend our ways, our addressing of you properly, as imitating to what the apostles did in their times. Now it has come to us. Let us have that thankful heart and that feeling of being worthy in your sight, that we can be an encourager for those that are not well or
their relationship with you. We praise you, O God, that your Holy Spirit will continually teach us about this matter, and we pray that all that we have studied tonight will become part of our understanding of who the Lord Jesus Christ is. We give you back all the glories, honors, and thanksgiving. In the name of thy Son, Jesus Christ our Lord, we pray to you, Father. Amen.